I guess we should start. Добрый день. Good afternoon. Я предлагаю тогда начинать. So I suggest we should begin. Первую группу панелистов занять свои места. So please, the first group of the panelists, please take your seats. Да, я смотрю, что к нам Well, пришли I люди. can Это see очень that приятно, что people на came второй to день listen после to us. обеда It's so pleasant that during the second day and какое-то after количество людей lunch, пришло a certain на amount of people, панельную number of дискуссию people came to по take part in the panel рынку discussion about облигаций. the market Я считаю, of что это bonds. победа. I think this is the win, рынку облигаций victory быть. already. Хорошо, мы So можем the начать. bond market Я, should с вашего exist. позволения, So we can назову тему begin, и if представлю I наших may. I участников. will name the И topic and сразу present сообщу, что у нас introduce our эта participants. часть, And эта I will панель tell you будет that разбита на две this части. part, this panel will be Мы bisected начнем into с two. обсуждения We'll государственных begin with облигаций, и после этого перейдем к the discussion обсуждению of the корпоративных облигаций. government bonds and При then этом, если to первая часть corporate у нас будет bonds. So the более first part will практичная, be a bit more practical, рынок ОВГЗ, наверное, одна из немногих because частей, the market of живых domestic частей government рынка bonds is one капитала of the Украины. very Вторая lively часть, это, наверное, parts мы больше of the будем capital market of Ukraine. теоретизировать. So the second part will be more of Я a представлю theoretical участников. one. Это So первый I'll участник, это introduce Константин our Сtetsenko, participants. The управляющий first партнер one ICU. is Mr. Kostiantyn Stetsenko, managing Alexander partner of Zaletov, ICU, член Mr. Alexander комиссии, Zaletov, осуществляющий member of государственное the National регулирование в Commission сфере for рынка State финансовых Regulation in the услуг. field of financial services. I Дмитрий managed to pronounce Maslovsky, that. Dmitry Maslovsky это представитель Bloomberg, is the и representative Галина of Pakhachuk, Bloomberg, заместитель and председателя Galyna правления Pakhachuk, deputy chairman of the Privatbank, board at Privatbank, крупнейший банк the biggest на рынке. bank at the market. И я предлагаю начать. So I suggest we should Первый begin. вопрос, The first question, который я подниму, which это I would raise now, хотелось бы is задать Константину I'd like to Сtetsenko. ask Kostiantyn Stetsenko now. Как сегодня выглядит рынок How ОВГЗ? does the Чем он domestic отличается government bonds от look like прошлого now? года? What's Что the difference in изменилось comparison и with the что нам previous ожидать year? до конца этого What's года? changed and what should we expect for up till the end of this year? Good afternoon. Thank you for such a wonderful audience here. If I got my presentation, it would be really cool. Thank you. So the market is feeling really nice because this is one of the few segments of the capital market and securities market which is still alive, and not only alive, not only surviving, but developing significantly. If we look in short at the statistics, we can see the structure of the market from the point of view of the property structure. So in a nutshell, what can we state? That I consider that the market becomes deeper from the point of view of the number of investors. So we invest actively, we have the investments of the private people into the state debt. Since the last year forum, their portfolio has increased 6 times, and we think it can increase even more and more, maybe dozens of times even. Non-residents, well, we could see last year that non-residents are actively coming. So their portfolio used to be 2 billion. At the peak, their portfolio was almost 15 billion hryvnia, which is a substantial sum of money. And now this portfolio is approximately 7 billion of hryvnia. I think all of those are positive trends and tendencies which we can see at the market. As for the domestic government bonds, they have become a competitive product which begins to finally win over the deposits. And I'm sure that it will take its niche as a tool, or maybe it's already taking the niche for the private person. So we can see in this segment the potential of the growth in dozens, if not hundreds of times, both as for the number of clients who can take part in this market and the volume which can be invested into this product. So this is the local resource for the private persons. And again, what's pleasant to mention, those taxation advantages which domestic government bonds have in comparison with the deposits. So the rate of the share and also the tax on profits or income tax duty is really much more attractive than the deposits.
in the usual banks. So if in hryvnia the gap is not that substantial as for the rates, in dollars, if we are speaking about the normal banks, for instance, the Western banks, because the state-owned banks are the only ones which pay, so they have approximately 3%, then the securities are giving 2 times more. As for the portfolios of foreign investors, well, we could see a positive dynamics. The previous panel discussion about the infrastructure discussed the creation of the infrastructure for the foreign investors, in my understanding. So last year, so far we had the positive dynamics of our market. So billions of dollars were not attracted only because of the lack of the infrastructure as clear streams. So when this tool finally is issued, we would be able to attract a much bigger number of investors. Those will be hot money which could come and go, and they will impact the currency market. Still, we consider the creation of those links to be very important because they allow foreign investors to come to our market. If I speak short, we are now at the stage of the increase of rates. What's interesting, at this graph we can see that the inflation decreased. So the graphs really had certain deviations. We can see the increase of the national bank rate and also the decrease of inflation. So in short, that's it. Well, Ruslan has a question about this presentation at once. You showed the graph of the increase of rates, the decrease of inflation. What are the expectations as for the rates up till the end of the year, and what are the expectations of the rates for the next year? The drivers are giving the mood, so I mean the National Bank. We are not waiting for any decrease of the rates, neither this year nor the following year, so maybe we're having certain debates, so maybe we will see the increase of the rates of the National Bank at least once or twice this year. In fact, the market, before the increase of the rates in the beginning of September, had even more pessimistic scenario. So there were certain options of the increase for 1 or 2%. As the result, the rate was increased for the conservative 0.5%. But I think that the cycle of the decrease of the rate hasn't passed. Could I ask the organizers to show the question? Dear participants, we're having an interactive survey now. You will see the QR code of the question. So please try to scan this QR code with the cameras of your cell phones and input the number you can see here, and you will see the link onto the survey or the poll. The question will be about your forecast of the rates. Will they increase or decrease in 2018? And so far, I'd like to ask the same question to Galyna Danilovna. Good afternoon to all of the participants. The question is, what rates we are expecting for the 2018 and 2019? So if we take the position of the bank, because I'm the representative of the bank, I have a very philosophical attitude. We have forgotten about our clients, sometimes to ask them what they want. Because when they're coming to the bank, we're not asking about the terms, we are saying just, this is the rate and this is announced rate and that's it. So when the committee of the bank has the analysis of our competitors, for instance, the first line in this analysis for the Ministry of Finance with its rates. We do understand that we are not the competitors with the price of our deposits for the investors and the Ministry of Finance. So when I listened to the speeches yesterday and today, everybody said, let's create the alternative. I don't know how it's happened at your place. We're having very hot debates. If this service is provided, what will happen?
Можно я сейчас И сразу попрошу поставить презентацию Галины Даниловны? Please, would you show the Просто я чувствую, presentation что вы of начали Ms. задавать Galyna? вопрос. Ні, я хочу далі. Well, I would say that our liabilities will go down. Одне таке And маленьке then we'll зробили в go банка, to є my можливість проводити presentation. опитування So, своїх клієнтів. as for the І ми surveying of the clients 5 of the місяців тому bank, запустили for таке 5 опитування. months ago Відправили we всім began нашим this клієнтам polling. We sent повідомлення про те, all чи of them, чи to вам all of the цікаво clients the взагалі message, такий whether it's інструмент, як interesting for облігації you to have внутрішньої such державної a tool позики. as Знаєте, я domestic чекала, що government ніхто не bonds. відповість I або thought скажуть that ні. nobody would answer or they Здивувалась. would say no. 68% And I клієнтів was сказали, surprised так, because нам це цікаво. 67% of the І clients тут уже said yes, почались it's інші процеси, interesting. скажімо так. And then the Відповідно, ми different почали processes працювати began. над тим, а We що ж треба began to зробити, щоб work ця on послуга what дійсно should be була done for доступна. this service to be Моя accessible for історична the пам'ять, people. скажімо так, в My Міністерстві фінансів, мабуть, historical пам'ятаєте, memory якось там in the була. Ministry of Я Finance, коли I used to be подивилася there, на when I скільки looked процесів at треба how many пройти processes need to банку, be 77 done by the процесів. process, 77 12 processes, процесів з 12 участю processes клієнта. with the participants of the І client. розуміємо, що щось тут не So так. then we Ми з understand одного something боку is кажемо, wrong. що давайте On the будемо one hand, we're saying, let інвесторам us створювати умови, create the але ці conditions for the умови на сьогодні investors, but трошечки those є, мені conditions здається, are a bit зарегульовані, too regulated, зарегульовані, складні, complicated, незрозумілі і в більшій non-comprehensible, масовій своїй, and скажімо, mostly недоступні. not even Тому, проаналізувавши accessible. ці всі речі So і analyzing all of those things попробувавши and проводити trying операції для to клієнтів, як є conduct сьогодні operations for правила, the clients according ми to the змогли, скажімо так, rules, за півроку we продати там during half 525 of the мільйонів year could облігацій для sell фізичних осіб. Це багато чи мало? 225 Хочу сказати, це bonds багато, коли for це the private рутинна persons. бумажна Well, it's робота, a тому lot що when багато this is a угод, routine багато треба paperwork because we got зробити lots of процесів, contracts, а lots разом of з тим це і processes, є небагато, but тому що altogether this більшість is наших not клієнтів much ідуть саме because в валютні lots of облігації, our що саме clients are цікаво. coming to the 75% foreign купують currency саме валютні облігації. І bonds. тому, мабуть, потрібно 75% дійсно тут are щось taking нам that. разом So всім з вами maybe робити. we really should do something with that. Вопрос к вам. Well, that's Вы what I'd like to анонсировали, ask. что You announced запустите услугу that you will по issue a онлайн-покупке service облигаций. on the Можете рассказать, где online вы находитесь sales в of этом the проекте и bonds. вообще как он будет So устроен? what page Знову are ж you таки, at знаєте, now? історична пам'ять не Well, дозволяє, you know, скажімо, and сказати, що again, було my легко. memory about the Пішли по ministry всіх- does not по allow me всіх to say it інстанціях. was easy. We Почали з went along Міністерства all фінансів. of the levels, Ну, began якби with the вони Ministry of зацікавлені, Finance. є, скажімо, They все were розуміють і так interested, далі. they have the Пішли в understanding and so Національний on. We went to теж the так National само. Bank, the Комісія по цінних same. паперах. The Commission on Багато змін треба Securities, зробити. there should be Відповідно, done lots of мобільний changes. додаток. Всі And the згодні, mobile app. Everybody але agrees. з кожного відомства, But кожної every інстанції institution, every виникає, level знаєте, has дуже, я не хочу сказати складне Well, I don't завдання. want to Я say a розумію, що ми його complicated можемо task зробити. because I Але understand it can навіть be totally поняття, скажімо так, performed, мобільного but still the додатку notion of the mobile app на сьогодні, скажімо так, якщо for брати today, документацію if комісії we по цінних take the паперах, вона papers так, of the знаєте, Commission of Securities, ну так собі. well, it Відповідно, is скажімо, so-so, дякувати I комісії по would цінних say. паперах, So thanks to підготували this багато commission, we нормативних своїх актів prepared змін. lots of Сподіваюся, що найближчим changes to часом the вони їх, скажімо, regulations, приймуть, and і we ми do почнемо hope далі they will рухатися. Ми adopt them впевнені в soon, тому, що до and кінця we will року нам move on. We вдасться. are Національний банк really sure погодився that we'll manage to do that все-таки up till the ми end of зараз the готуємо year. The технічне National завдання для Bank API для is обміну now всієї creating інформації, the але terms разом of з тим reference по for the кожному, API, якби по and кожній according to нашому, скажімо, each дії відбуває our додаткове, скажімо, action, sometimes we побажання. have От мене additional дуже сильно wishes. здивувало, So якщо I was чесно. really Не буду surprised, критикувати honestly комісію по speaking. I цінних will not паперах, але criticize the дуже Commission, but здивувало. still I was Коли ми на сайті surprised анонсували цю when at the подію, website we комісія по цінних announced паперах this сказала, event, the це Commission for реклама. Security said, Ви this мали is би an спочатку з нами це advertisement. погодити. At Я first думав, you що це ми need to послуги для approve it клієнтів at our запускаємо вже prices. I чесно, а не thought this рекламуємо, service скажімо, is for the розміщення цінних clients, not паперів. advertising Розміщення the Міністерства securities. фінансів. Ми The послугу Ministry своїм of клієнтам Finance does надаємо. it. We are Але я розумію, providing the що і service to ці the процеси нам буде clients. потрібно But пройти, тому these що processes have to інструкція be ще overcome too, 2013 because the року, мабуть, guideline is сьогодні of вже вимагає трошечки іншої 2013. поведінки, Then it іншого needs a бачення bit відношення. different line Так of само, behavior and сьогодні different навіть піднімалось питання на attitude. попередній And the панелі same, про те, we що heard the попередній previous сесії panel про те, discussion що клієнти ми через мобільні that додатки маємо the clients of the надати mobile абсолютно, apps скажімо, should have прозорий і многофункціональний доступ до transparent всіх and котувань. Нема multifunctional питань. access to Ми all of the в додатку в quotations. Приват24 зробимо That's not an окреме, issue. скажімо, In функцію, яка our буде app, there підтягувати will be a інформацію separate з бірж, function which якщо will вона get така the буде з data from the Bloomberg, stock market, наші from котування, які є Bloomberg, наше, our власне, quotations нашого банку. Для того, щоб our клієнт bank. був обізнаний в For тому, the що це client найкраща to для be нього aware that пропозиція. this Це все is можна the зробити, best якщо, скажімо, proposal. It ставити can be питання, done відповідати if на you них ask і the question, you відповідно answer реалізовувати. them and then implement
implemented. Можно такой вопрос? Then the question is, if we simplify this service for the client, for instance, that the client will be able to buy the securities in 3 clicks, how the portfolio of private persons will increase, how much? For instance, to the end of the next year. According to my bank, I can analyze, because we had such a forecast, and our strategy is that in the beginning we want to offer
наших it клієнтів, які for мають our clients депозити which в have валюті. deposits in По нашому foreign банку це прогнозно currency. 1,5-2 As for мільярда our доларів США. bank, this is Тобто ми націлені саме на такий 1.5 портфель, billion який за цей US. період. So Наш we банк want прийняв to стратегію, have наш власник, a і відповідно strategy, маємо мати консервативну and таку we must політику have a в conservative депозитах policy as сьогодні for на ринку поведінці deposits банку. І ми and the line of саме якраз у behavior нас of є the bank. зараз така ідея, якби So ми we так have the тихенько idea, називаємо керований відтік sometimes we депозитів say в валюті. it's a То ми якраз і manageable запропонуємо outflow альтернативу of для наших deposits in клієнтів foreign інвестування currency. саме в державні облігації. So we Тобто ми want them to прогнозуємо, що have наш in банк the може domestic бути bonds. 2 We think мільярди it would be доларів. 1.5-2 billion US dollars. That is вопрос, cool, смотрите, I would say. Не слышали ли вы But кто-либо haven't you еще из heard банков, about планирует any запускать other подобного banks? рода Are they додатки? planning Или, в принципе, to ну, как бы мы issue понимаем, что such технологии mobile реплицируются apps? Because we достаточно know быстро. that Если technologies запустится еще один replicate такой very услуга, quickly. If one more не bank станет ли provides such a ОВГЗ и вот service, такой легкий will the доступ domestic к government гривневым bonds and ОВГЗ such an достаточно easy серьезным access to конкурентом к grivnia депозитам? bonds И a very это пойдет serious из ячейки competitor или for the все-таки это пойдет скорее deposits? из депозита? Will it come from Ну, the тут, якби, deposits? мені здається, що буде Or, два шляхи. І well, такий, I think there такий will шлях. be Тобто із both депозитів, ways. із ячейки, Both але from разом the з тим, я deposits and знову ж таки, ми I think that маємо ще один altogether додатковий, скажімо, we пропозицію have для наших клієнтів. Ми one хочемо зробити more кредитування suggestion під ці for our облігації. proposal for our Відповідно, clients. We у want to нас have банк crediting буде under those роздрібний, bonds. So малий we'll have середній a бізнес. Ми б хотіли retail створити one, ще and дієвий with інструмент для SMEs, кредитування. we'd Відповідно, like to наші create клієнти a very хочуть, щоб nice залишитися tool з for нами. the Я crediting думаю, що because we ситуація в want Україні our clients покращиться, to і stay with відповідно us. I think that the situation in буде Ukraine якби will зміна improve, and the change політики of the вартості policy запозичень, вона стане більш, скажімо it так, will become рівнопланова, так, да, або, скажімо, equal, I хороша, would як say, з or орієнтиром на maybe just nice хороші економіки, хороші for вартості. the nice economies. Відповідно, скажімо, клієнти and повернуться, price. залишаться So the з банком. clients will Тому come ми back якби or stay with the дивимося на це. bank. І So we're looking at that too, поза обігом готівка, яка є both на сьогодні і at the гривня, і долар, currency, і both відповідно foreign наші currency and local currency and deposits. Thank you. Из презентации Out of the Константина presentation я of увидел, что, Kostiantyn, I saw вторым, наверное, that the крупным, second biggest вторым, третьим крупным or the third инвестором biggest investor в ОВГЗ на данный момент into the domestic являются страховые government bonds компании. are the Доля insurance достаточно companies. серьезно Their растет за share is последние 2-3 really года. seriously И тут я increasing хотел бы during the last предоставить 2-3 слово years. So I'd like to give the floor Александру Залетову, to члену Alexander Zaletov, с who просьбой is описать, the member of the такой, National скажем, Commission for сверху, State Regulation in the field of financial services. как изменяется регулирование, Would you describe how the какие сегодня regulation объемы changes? страховых What are the volumes of the резервов страховых компаний reserves вложено в of the ОВГЗ, insurance и companies есть ли for еще the domestic потенциал? government bonds? And is Недавно there вы still анонсировали potential? Because несколько изменений в recently you've регулировании, и вот announced как это several может changes повлиять into the на regulations. How can объемы it вложений impact и the ваши volumes of прогнозы investments на and your следующий год? forecasts for the next year? Да. Yeah. Дякую. Якщо можна Thank you. If I презентацію. may, would you share Добрий my день, шановні presentation? Good колеги. afternoon, dear Дійсно, colleagues. сьогодні Yes, небанківський really. фінансовий сектор достатньо The активно banking financial розвивається, і non-banking якщо взяти financial останні роки, sector то is темпи really зростання actively знаходяться від developing, 20 so the до temps of 90%. growth Наприклад, are фінансовий лізинг from лише 20 to за 90%, півріччя because the видав financial нових leasing only контрактів на gave 11 new contracts for мільярдів 11 billion гривень. hryvnia. Розвивається і And also we ринок have the development of страхових the markets of послуг. До речі, insurance за services. результатами For 2017 instance, according to the року, results за of оцінками міжнародних 2017, експертів, the estimation of foreign український ринок experts страхування увійшов у shows that the десятку Ukrainian найбільш insurance динамічних markets is ринків in світу. top 10 of the most dynamic І markets of тому the world. значна частина That is why активів the substantial сьогодні part під of the впливом assets як today under the економіки, influence так of і economy на and Фінпослугу у зв'язку з our нашими commission, because нормативними of the діями regulation змінюється, і actions якість активів is changing. небанківських So фінансових the установ quality значно of the assets of покращується. non-banking financial слайді ви institutions бачите is структуру, improving. Here at this slide you can see the за останні structure 2 роки during the recent 2 years of the коштів investments of в the ВВДП money into небанківських the фінансових domestic установ. government bonds of the Як non-banking це не financial дивно, institutions. а можливо Whatever і weird it may приємно seem, or maybe бачити even в лідируючих pleasant, to позиціях see the leading компаній зі positions страхування taken життя. by the Сьогодні на них insurance припадає companies. 56% They have від 56% коштів out всієї of all небанківської the фінансової системи, яка banking system, інвестована в ОВДП. which is invested into Загалом the domestic government bonds. This is the volume of more than 8.5 billion for half a year, and we estimate that up till the end of the year, the non-banking financial sector will have the symbolic edge of 10 billion hryvnia. The second biggest market is the market of insurance companies which insure all the rest types but the life insurance, that is medical insurance and vehicles insurance. And the third one is the pension funds and financial companies which take part
сегментів. in this Які segment. драйви ми відчуваємо So можуть what вплинути в drivers 2019 can році на influence збільшення next year обсягів onto the increase інвестування в державні облігації? of the Перш за все, investments хотілося into б the відмітити domestic government bonds? First закон of про all, I'd валюту, like to mention і нам the law on the currency. вдалося внести туди We managed зміни to have щодо certain amendments in можливості it компаній about страхування the життя opportunities отримувати for the ліцензії life на insurance роботу companies з to get the license to валютою work with the foreign по договорам currency страхування життя. according to Що the це life означає? insurance Це contracts. означає, What does it при mean? отриманні It таких means that ліцензій getting компанії such страхування licenses, життя the зможуть life insurance укладати companies will be договори і able to отримувати sign страхові the внески contracts and to у get іноземній валюті. Це insurance дуже добре, investments і in це the буде дуже foreign активний драйв, currency. It тому would be a що very active сьогодні driver ринок страхування because життя today становить the life накопичення insurance market довгострокові понад 8 мільярдів. has Це the на першу десятку long-term 8 billion. компаній припадає For the 95% top 10 companies, ринку. we have 95% Представлено of the whole виключно market. провідними міжнародними гравцями. It is Це, totally represented by the і leading Сполучені international Штати, players, це і both the Франція, US це and і Австрія, це France and Німеччина, Austria and це Germany Польща, and українськими Poland найбільшими and компаніями. the Тому Ukrainian цей biggest драйв, companies. який So ще this is буде the driver активно розвиватися, which will оскільки be actively очікування developing because the потенційних expectations of the споживачів ринку potential страхування consumers життя of the якраз life такої insurance послуги market достатньо актуальні. is rather relevant. Ще важливий чинник, який One more може вплинути на important factor which can influence активне зростання the active decrease інвестування в державні of облігації. the investment Це into the дія domestic вже government нашого bonds нормативного акту is на the action of Скомфінпослуг our regulations of our 850 commission number розпорядження, яке встановлює нові 850, the нормативи decree та which has вимоги the до new norms and платоспроможності страхових requirements for компаній. the paying of Які є the основні вимоги? insurance Перш за companies. все, What are не the менше main 40% requirements? Not less резервів than страхових 40% компаній, of the які reserves of the здійснюють insurance страхування життя companies або which обов'язкові do види life страхування повинні insurance or other представлені compulsory types of низькоризиковими insurance активами. have to be До цієї represented групи by low входять risk assets. депозити в They найбільш include the рейтингових deposits банках, in the облігації biggest міжнародних ranking фінансових banks, організацій і, звісно, the що bonds облігації of the державні. organizations and Друга норма, government яка bonds. також вступила The в дію, second norm, що which is acting now too, страхові компанії that the можуть insurance вкладати companies в can державні invest облігації into the state по bonds, страхуванню government життя до bonds, as for the life 95% insurance, up to резервів 95% of the reserves а інші into this компанії до asset, and other 80%. companies up till 80%. Ця норма вже запрацювала This norm is з already серпня working місяця. since August. До кінця року у нас Up ще till the end одна of the year, новела we have для one more компаній. novelty Це for the запровадження company, регулятивного which is капіталу. the regulatory У нас capital. поступовий двохрічний We період have the gradual запровадження two-year цього term of the нормативу, але implementation of this 30% norm, вже but повинна 30% цього of it, показника of бути this на indicator, 31 грудня. has to be Наступні existent for the 60% 31st of компаній December. повинні The next виконати на 60% 30 the червня companies have to achieve відповідно 19 року to і the вже 30th of 30 June червня of 2020 2019, року в and повному on the обсязі 30th of сформувати June of the регулятивний 2020, капітал. they should form Його the обсяг може regulatory capital. становити мінімальний Its amount від can 30 мільйонів have гривень the і minimal до 30 million hryvnia up to 600-700 мільйонів в 600, залежності 700 від million, depending обсягів компаній і on так the далі. volume Це of the означає, company що and so на on. сьогоднішній день It means уже that for страхові today, компанії the insurance значно companies have substantially просуваються в питанні культури promoted in the issue споживання of державних culture of облігацій. Ми це consumption of бачимо government bonds. We по can статистиці, see it якщо according to the statistics. раніше If основними before операторами the main були operators компанії were з іноземним the companies капіталом, with на the них foreign припадало capital, майже they had almost 90% цього 90% ринку, of this то market. поступово і Then вітчизняні gradually компанії both починають local активно companies and foreign companies are налагоджувати beginning співпрацю to з Міністерством cooperate фінансів with the та Ministry of продавцями Finance щодо and the купівлі такої sellers as for послуги. the Тому buying of this ще важливим requirement драйвером of this може бути service. One more і important зміни driver can be the законодавчої change бази. of the Зокрема, ми legislation очікуємо framework. у разі We are expecting прийняття in case of the змін adoption of щодо the медичного amendments as for the страхування і medical включення insurance страховиків в and систему inclusion обов'язкового of медичного the страхування. insurers into the З'явиться system of the потенційний compulsory ресурс для medical вкладання insurance. We'll коштів have the potential страховиків resource в державні to invest money облігації. of the insurers into Крім the цього, за government програмою bonds. імплементації And according to the євродиректив, ключовим implementation моментом є program of імплементація директиви Euro з автомобільного a key страхування, moment is ну, the якщо vehicle кажуть insurance. в народі автоцивілки. How people Такий say законопроект, коли на automobile Скофінпосту civil підготовили, insurance. який Well, this is the передбачає nickname. суттєве So it підвищення foresees лімітів the відповідальності increase of страховика, the тобто й до responsibility європейських limits for the вимог. insurer Звісно, to що the European підвищення вимог requirements. Well, of course, буде this increase сприяти збільшенню will резервів, help the які increase of необхідно the буде reserves створювати which would be страховим компаніям. necessary І to be відповідно, як created for the один із insurance важливих companies. інструментів, And one of the це
important ОВДП. tools Ще is один із domestic ключових government драйвів bonds. ми очікуємо And у разі прийняття one more законопроекту теж підготовлено substantial Фінпослуг drivers про by the аграрне Commission страхування з is the державною agrarian підтримкою. insurance with Практика the європейських країн і government Канади, support. The Сполучених practice Штатів, of the Іспанії European свідчить, що countries, the US, агрострахування може Canada and розвиватися Spain, for активно instance, завдяки so державній підтримці, witnesses коли that the держава insurance компенсує can develop with агровиробнику the до state support 50% when the премій. state І compensates у up to разі 50% прийняття такого bonuses. So if законопроекту this law draft is adopted, необхідність the створення necessity гарантійного to фонду, create the створення механізму захисту guarantee fund, коштів держави, яка буде інвестувати, which, і and for саме the такий state продукт, which як will державні invest, облігації, будуть such нагодні. product as government Також ми bonds will help. вбачаємо і необхідність And also we can більш see активного залучення the страховиків necessity в of сегменті active облігацій involvement of the insurance державних in the segment of the government bonds номінації, оскільки with foreign значна currency, частина because ризиків, the які big приймають amount of страховики, risks which зокрема are в taken by the транспортному insurers, страхуванні, especially in the авіація, vehicle море, insurance, aviation, автомобілі sea, або cars, медичної, or туристичної medical галузі, де tourist необхідно branches підживати where they ризики need to hedge the страховиків саме у risks of валюті, the оскільки insurance in страхові foreign суми currency, because the номіновані в іноземній валюті, insurance тому sums of страхові money are компанії nominated якраз in foreign такі currencies. продукти That були is why insurance в companies нагоді. would like this kind of Щодо product. Ще дуже важливе As for one драйвом more для розвитку important страхування driver і for the як development наслідок of the зростання insurance ВВП as a могло б стати consequence, the зміни increase of податкового domestic government кодексу в bonds частині are the розвитку amendments to the корпоративного tax страхування code життя. as for the У всьому corporate світі insurance of корпоративне life. страхування The життя corporate life insurance in the використовується whole world для is used мотивації for the працівників motivation як of соціальний the пакет. employees І as a сьогодні social у нас в package. Україні So склалася today така in парадоксальна Ukraine we have a ситуація, very що paradox структура situation страхування that the життя structure of ринку the life 95% insurance це of the роздрібне market, страхування, і лише 95% is 5% retail це and only корпоративне 5% is a страхування, у corporate зв'язку з тим, що insurance, існує because we have норми a kind of a нарахування norm єдиного соціального of внеску a на calculation of the договори unified страхування життя social fee довгострокові for the накопиченого характеру. long-term У life разі, якщо insurance. парламентарії So if the підтримують нашу parliamentaries ініціативу support our внесення в податковий initiative кодекс, тобто of приведення amendments до into the tax європейських code, that is accession to the норм, European там дуже norms, активно використовується такий and they продукт. really use Корпоративне this product a lot. страхування життя The може life стати insurance ще can become додатковим an важелем additional зростання. Тому, leverage of а враховуючи, increase, що and страхування taking into життя consideration за that life статистикою insurance, біля according to the 70, майже statistics, 80% takes approximately портфелю це 80% of the ОВДП, portfolio, то that is навіть цей domestic сегмент government bonds, може even this привести segment до can дуже бурного lead розвитку страховиків to the співпраці very з powerful Мінфіном у development купівлю of the державних insurance and the облігацій. cooperation Для with the цього Ministry of необхідно Finance зробити as for the дуже acquirement просто, of the прийняти ті government bonds. законопроекти, It's very які easy зараз to do. We напрацювали have на to adopt the Скомфінпост, law які drafts знаходяться done сьогодні by в our Верховній Раді. Commission. They are У now разі for їх consideration прийняття in the ми Parliament. If they are отримаємо adopted, we'll get значне інвестування в substantial економіку investment України into the economy і of Ukraine, відповідно and збільшення correspondingly довіри the increase населення of the до level of фінансових trust of the послуг, таких population як towards the financial соціальних послуг, services like як social пенсійного ones, забезпечення, like the страхування, pension provision and фінансового the лізинга insurance тощо. of the financial Анна, leasing спасибо and so on. большое. Я Alexander, вот thank you so хотел бы much. сейчас передать I would Дмитрию. like to give the floor to Dmitry Чтобы now. он слово Дмитрий So we'd like to Масlovsky, listen to Dmitry Maslovsky now because представитель he's the компании representative Bloomberg, of the есть Bloomberg здесь, да? company. А перед тем, как передать, я So хотел бы попросить before I give you организаторов the вывести floor, на I'd like to вопрос see the номер 3 results of the. на экран с QR-кодом и предложить Would вам you show проголосовать. Он the? будет касаться Would you please now not see the results, but объемов vote ваших ожиданий for the относительно какие third объемы question about the портфеля expectations физических лиц вы ожидаете в of следующем the году. portfolio of Пока private что я хотел persons next задать year. вопрос Дмитрию. And now I'd like to Вот, ask the question to недавно было Dmitry. анонсировано, Recently, что you've Министерство announced финансов that the получило Ministry of страницу Finance has в got вашем прекрасной the системе. page in your wonderful Двигаться просто system. дальше. So then the Какие, question, what's further on? сервисы может What принести services Bloomberg на первичный can рынок, что Bloomberg это bring даст to на the первичном primary рынке, и, market? соответственно, что вы What можете will сделать на it give вторичном to рынке, the потому что у primary вас, в and принципе, secondary есть много market? бирж, Because we've got есть, lots of stock markets and, вопрос уже, может, не очень много, но well, maybe not that есть many, but несколько still we've систем, got several котировочных, systems of quotation. что вы можете предложить, What и can как это you может offer, поменять and рынок how can it ОВГЗ с change вашей the помощью? market of domestic government Спасибо, bonds Руслан. with your help? Thank you, Ruslan. Можно презентацию? Could you show my presentation, please? Ну, я пока начну. В общем,
Наша I платформа, will begin so far. So один our из platform, способов использования one of the платформы, ways of the это use очень of много our глобальных platform инвесторов is lots of используют ее для global того, чтобы investors производить who are анализ using it to локальных conduct рынков, analysis of в the local частности, markets, in particular рынков of локальных the markets облигаций. of the И то, что я local хочу рассказать, bonds. So это what I'd как бы like to обзор tell you is то, a как whole потенциально мы overview видим how развитие potentially we see the локальных рынков, таких development как of local украинский, markets, и что мы сделали в similar with других рынках, Ukrainian, and и what we что have может conducted потенциально работать in other для данной markets, ситуации. which can potentially work in this situation. Для начала For я the хочу сразу beginning, сказать, что I'd like to для mention глобальных instantly инвесторов that for очень the global важно видеть кривую investors, it's доходности. important to see И yield есть curve. некоторые требования, которые, there are certain как правило, requirements which mostly инвесторы The предъявляют к такой investors кривой are having доходности. for this yield Она должна curve. быть, It has to be It состоять из has to ликвидных consist бенчмарков. of a liquid Она, как правило, benchmarks. ожидается, It's mostly что она expected будет to иметь очень have как бы a маленький very bid-ask spread. small or tight Вот. Она bid-ask должна быть spread. It монотонная, must be very позитивная, так so-called сказать, monotonous, восходящая positive в and нормальных upward ситуациях sloping рыночных. under the И normal по conditions of the возможности быть market, там and if гладкая it possible и to так be далее. smooth and И so on длинная. and long. Для чего это enough. нужно? Это нужно, Why чтобы it's оценивать needed to инвестиционные estimate the идеи, investment какие-то другие ideas, бумаги, or any other фьючерсы и так papers, далее. futures and so on. Основываясь на этом, как So, основной basing задачей upon для that as the глобальных main инвесторов, task for the global investors, немножко хочу рассказать о I'd like to структуре tell you рынка, a как это bit видим about the мы, market опять же. structure, how again we В can типичном see it. рынке In the мы как бы typical видим market, разные категории we can игроков. see different Это может быть types of первичные players. They can игроки, be как Центральный primary банк, в ones, данном случае like Central Нацбанк, Bank, in или this case Министерство the National финансов. Bank or the Ministry of Это могут Finance. быть локальные Those банки, can be это может быть local первичные banks, дилеры, primary вторичные дилеры dealers, и какие-то secondary локальные dealers, buy-side or или any инвесторы. buy-sides or Вот. investors. Следующий шаг The – это following как step эти все is игроки how all of those производят players сделки на are первичных и making вторичных deals рынках. both at the primary and В secondary случае markets. первичного рынка In the это case может of быть the какие-то primary аукционы, market, those could be и в some частности auctions. у нас In есть платформа, particular, we которую have мы in the предлагаем platform which we для размещения offer первичного или до to have размещения. the primary. На вторичном рынке, как Part of правило, and могут actions существовать at какие-то the биржи, secondary и это market. как We бы could have нормально. certain Вот. Но в stock дополнение к exchanges, биржам, and it's okay. как But правило, in существует addition еще и to stock внебиржевой рынок. exchanges, we have Есть различные so-called способы заведения сделок на эти площадки. beyond the Я stock на этом не market. буду So we заострять have внимание. different Но ways to следующий make it. нюанс – But это the что following происходит после того, detail как is сделка what's заключена. going on И, after как the правило, deal is происходит settlement и done. клиринг, Mostly we have the где мы settlement пытаемся, где and возможность есть, clearing, подключаться where к локальному there is a депозитарию. necessity, we try to connect И with the это local обрисовывает depository. картину локального So it рынка. shows us the picture Но of кроме the local этого, market. есть еще Besides глобальные that, we've инвесторы, got the которые global все используют investors, which are платформу all using the Bloomberg. platform of И Bloomberg. глобальные инвесторы And очень the global investors заинтересованы are в really оценке interested ликвидности in the локального рынка. assessment of the liquidity Для of этого у the нас local есть market. решение For для that, таких we have a игроков, solution for которые, such как правило, players, связываются с той which ликвидностью, mostly которую мы можем connected with the организовать на liquidity локальном we can рынке. organize at the local И market. после этого есть еще So процесс after сеттлмента that, we тоже, have the опять же, process на of the котором я не буду settlement, заострять which I внимание, если у won't кого dwell есть upon вопросы, in more я details. If обязательно you've на got них any ответить. questions, I'll be glad to answer Сегодня я later. хочу And фокус today сделать I'd like именно to на focus upon внебиржевую платформу для развития локальных рынков. Как она выглядит и как это вообще происходит. Вот пример одного рынка, который функционирует, который развивался какое-то количество лет, и сейчас, в общем-то, довольно-таки ликвидный и активный. Вот. И, в общем-то, мы, как правило, мы являемся просто технологической платформой. Мы предлагаем решения. И идеально мы работаем очень плотно совместно с Министерством финансов, с Нацбанками, чтобы сформировать в данном случае вот такого рода стакан и помочь как бы рынку перераспределить ликвидность. Данный пример – это именно локальная платформа для торговли локальными бандами. Вы видите стакан, глубину этого рынка для какой-то конкретной бумаги. Вот. Что обычно происходит? Вторая картинка показывает то, как глобальные инвесторы смотрят на ликвидность. Что мы обычно делаем, это мы берем, вот, допустим, в данном случае я показываю самые лучшие котировки bid and offer, и мы их выставляем как первый шаг, и они видны уже глобальным инвесторам на их основной страничке. Это уже потенциально большой шаг к дальнейшему развитию рынка и привлечению капитала, потому что это позволяет глобальным игрокам строить кривую доходности, использовать другие аналитики,
some other которые показывают analysis which качество show цены, the quality of которые the показывают price, качество which ликвидности show и the прочее, quality of the прочее. liquidity, and so on and so forth. Что я хочу последнее вам What I'd показать, like это, to опять же, mention as the возвращаясь вот last да, на point, платформе, coming как back to примеру, this platform as если an вы видите, на example, самом деле, if you если can котировки see, in идут fact, the инактивные, quotations и which are спред rather довольно-таки active and the хороший, spread is то rather на самом деле, что вы cool, формируете, это then кривую what you доходности. form the И yield все, что мы curve. можем следовать следующим And шагом, everything what это can be ее as a next отобразить step таким is to способом, reflect с it in помощью нашей this way, with the аналитики. help of our И analytics в чем tool. интерес, ну, естественно, для So игроков, what's опять же, interesting внешних, for даже the внутренних, players, вы both просто видите external свою and кривую internal доходности. players, you can see А a для yield Минфина curve, это and тоже the очень Ministry of удобный Finance, this is a инструмент, convenient чтобы tool смотреть для первичного to размещения. Грубо говоря, это at the связывает это обратная primary связь между вторичкой part. и So it's первичкой. И, the допустим, feedback ну, вот with the для такого of the примера, secondary and the primary если, part. So скажем, as for я this Минфин и example, хочу if I издавать am the Ministry of бумагу, Finance скажем, and I'd 10-летнюю, like to issue я the просто 10-year могу paper, I can считывать just read значит, ту кривую, которая the интерполирует curve, мои which все активные is бумаги, showing all и of это my дает мне active индикацию securities, so того, it где gives me рынок the находится и indication какую where the ставку рынок market is and ожидает what the rate is expected на by the первичном market размещении. at the primary У меня part. вот вопрос к Галине, Константину и I've got the question for Дмитрию. Galyna, Kostiantyn, and В другой Dmitry. последовательности. Well, in any Где мы order. вот сейчас находимся? Where Вот are нам we говорят, now? Because уважаемые we are друзья, что told для by our внешних инвесторов friends очень that важна for the кривая external доходности. investors, the yield Где curve мы с is точки really зрения создания important. кривой So where are доходности? we now И as что for the вот, как creation я of the понимаю, yield чтобы эта curve? кривая была And as far as I understand, for this curve реальной, to be ну, real, котировки должны быть the quotations достаточно have to be глубокими, rather достаточно deep, частыми, либо по rather определенным бенчмаркам. often, or Что нам accordingly to нужно certain сделать, benchmarks. кто What будет do we need to мотивировать do? Who держать will дилеров или, motivate или the торговцев dealers эти or the котировки, traders чтобы при этом еще и with those спреды были, quotations, and for the наверное, spreads достаточно to узкими, be чтобы rather это не было narrow, по 2-3% for it между not to be bid-ask only спредом. 2-3% between the bid-ask spreads. Знаете, как бы вопрос Well, такой you know, the question is a bit загадочный. of a Потому mysterious что, когда one. мы все перешли на международные Because when стандарты we финансового, на девятый finally стандарт, used да, the мы понимаем, что international standards, портфели we у did банков, которые understand that the имеют бумаги, portfolios of the banks which подлежат have the переоценке papers любого, have to скажем, be актива по справедливой reassessed стоимости. according to И мы the уже в fair этом процессе, price. And in this последние, скажем, там process, 2 года, у нас очень большой we портфель, are да? finding Когда ourselves for мы the как бы last 2 years. We написали have a политику, huge учета, portfolio. как бы When we национальный банк created требует the доходности, politics, строит, the трежери yield меняются. curve, and И наш the портфель conditions are делает changing, our такое движение portfolio по moves финансовому результату, по влиянию according на to the капитал. financial Мы results применяем and the impact формулу onto the capital. We're Нельсона using the Сигала, formula of да? Nelson И сейчас Siegel, Национальный банк and предлагает now the перейти на Стивенсон, National да, как же это правильно Bank произнесла. wants И когда мы the взяли свой Stevenson портфель, formula. So пересчитали на when определенную дату we и по одной, и по второй recalculated формуле, у нас получилось, our знаете, такое, опять же, portfolio на for both длинном dates, сроке according to кривая, both formulas, we конечно, had a показывает long-term значительное curve, улучшение which с shows точки a зрения substantial справедливой improvement стоимости. from На the point коротком of view of the сроке мы fair получаем price, еще but at the дополнительное short term, обесценение we и are того, having an additional и так больших, devaluation скажем, обесценений, of которые происходят. rather Но huge, при этом, вот, even допустим, это в разные стороны the движения process, происходит. unfortunately. But this Август is месяц two-way переоценка street. In портфеля August, с during учетом the изменения 4 revaluation of составляющих, да, this об этом, portfolio, который taking Национальный into банк account the four показал, components, 3 which миллиарда the 200 National мы Bank showed, получили 3 прибыли, billion и миллиард 700 200,000 was на of капитал. revenues and 1 billion То есть, как бы, 700,000 когда ничего не for the делая. capital without doing anything. Абсолютно верно. Yes, Рынок you're в totally стране right. отсутствует, The он market не is изменился, absent in the да, country. It's событий never кардинального changed. характера не There were произошло, no cardinal но когда мы events переходим in на the country, but стандартизацию when we или come to the глазами standardization, внешнего инвестора или or we're looking at the оценщика или аудитора situation with смотрим the на наш eyes портфель, of мы the понимаем, что мы external должны investor, соответствовать we общему understand правилу. that we Мы have не to be можем иметь correspondent правила, to the которые common rules. внутренние, которые We cannot абсолютно have как бы только мы вот internal понимаем, что это rules, все which хорошо. we Или наоборот, understand это плохо. only, Мы, that наверное, it is должны good or точно that таким is же образом bad. We применять и should смотреть на кривую use доходность. and look Это at the очень yield важно, curve with the потому что same влияет way на очень how многие you do. процессы. So Поэтому it кривая, influences конечно, lots of должна, имеет место, и мне processes. кажется, And что I think будет. that, yes, Но the вопрос, curve exists, знаете, как бы такой еще, and it не will знаю, как в других further on. банках. I don't know as for the Я себя other к топам banks. отношу, да, потому что есть Well, топ-менеджер. Well, I'm the Я не top могу manager объяснить myself, остальной but I команде cannot explain to вообще, my что произошло team с финансовым what's результатом, going on with the когда мы сделали financial переоценку result when we портфеля, допустим, за reevaluated the месяц. portfolio for the month. Поэтому, конечно, нам нужно So, of финансово course, вообще we вместе need расти, financially to финансово grow, образовываться и, to соответственно, become как бы more применять такие educated, даже and to use
use на первый взгляд кажется очень сложной those вещи для восприятия в нашем seemingly рынке, в нашей complicated стране, for the но это perception должно things, быть. but it has to be there. Я, наверное, Well, maybe I will allow myself
to say that I showed my presentation. We are in the cycle of the interest rate decrease, and it will bring us to the change of the prices for the bonds. The National Bank has issued several processes. The increase of the rates always foresees the revaluation of the portfolio. We can debate where the curve is found in 10 or 15 years, when we don't have it at all, but the curve on the papers exists for a year, 2 or 3. For today, it is in the market of cell phones, emails, or subscriptions and chats. But unfortunately, for today, we don't have a centralized place where really the foreign investors or local investors could look it up and understand where the market is. Maybe that is why what Bloomberg could add is the increase of credibility of our market and the understanding that where just the pricing unification, both of OTC prices and stock market prices, could be there. So maybe the function of Bloomberg would be the consolidation of OTC market and organized market as a unified place as for the formation. It shouldn't lead to calculations only, but the place where we, the market, the emittent, the investors could see the prices of the secondary market, then the role of the Bloomberg would be huge, because Bloomberg has credibility, everybody trusts this system, and everybody trusts the information which is given by Bloomberg, so it would be a nice place to form the prices, at least of the OTC, at least of the indicative ones, for us to understand that there is a unified center where, more or less, we could look at the market. But I would allow myself to ask the question to the representative of Bloomberg. It's interesting to understand, what are your plans to connect the primary and secondary market? Are you planning to do something with the Ministry of Finance? Well, because we have this wedding without the bride today, we are discussing the market of domestic government bonds without the emittent himself. Still, maybe you can tell us something about that. Thank you. Well, yes, Я так скажу, что мы technology provider, да, мы даем технологические решения. Мы не можем как бы создать структуру рынка. И в нашем понимании как бы функции Минфина и функция Нацбанка. Но мы готовы делиться нашим опытом в других рынках. И, по крайней мере, те технологические решения, которые у нас есть, они позволяют принимать already to take different ways of the further development of the market. And answering your question, yes, we are working both with the Ministry of Finance and the National Bank, and we do hope, we have a serious attitude and we want to help you to develop Ukrainian market, so we do hope that we'll cope with that to help you at the secondary one too, as well as at the primary one which we are developing now. Could I ask you the last question, and then I will allow myself to ask to have the Q&A session with the audience. So out of your experience of other markets, what has been done there to have this wonderful glass you've mentioned emerging? Lots of people are speaking about that, but not so many people see that. What can the emitter do? How does it do it? What do they have to do? Do they have to become primary dealers or market makers? How did you see that in the different markets? Where did it work? Mostly, the primary and secondary markets are really interconnected. What's happening in those markets, the institution of primary dealers is created to incentivize, to give certain advantages to the primary dealers from the point of view of access to the primary market, for them to have the new securities according
to Но having в some ответ они discount должны prices, but поддерживать in какую-то response they have ликвидность to на support вторичном certain рынке. liquidity at the И secondary создается market. мандат с So they каким-то create the там спредом mandate и with a с certain каким-то объемом, spread, with certain который они volume, должны поддерживать. Если они which его has to нарушают, be то supported if какие-то they violate есть it. penalties, которые There are certain penalties присуждают и так далее. which Вот. Опять are же, мы можем imposed and помочь с so on. технологической And also частью we can этого help with the решения. technological part of this solution. As for the penalties, Галина okay. Даниловна, вот ваш взгляд по Galina поводу Danilovna, and первичных what дилеров, about как это your может быть? Ну, thoughts вот about the вы primary банк, dealers? You вы are the первичный bank, дилер, you're the primary dealer, вам и карты в руки. so maybe Я you трошки should speak згадаю now. історію. Well, I Ви will були по mention обоим about сторонам the барикади. history. Це Yes, трошки I've історії, been і on коли both відповідно sides була of the так, знаєте, коли barricades. інститут як So, you такий know, було, скажімо, as for the започатковано в institute as Україні, it is, when we багато founded it було, in Ukraine, we якби, had на lots початковій of, стадії at the primary ентузіазму stage, первинні we were дилери, full of на enthusiasm. другому етапі вже було And десь at the розчарування, second тому part, що we had a kind of в нас disappointment because первичний дилер, це, знаєте, як primary це почесне dealer звання. is a kind да? of an Тому що honorary банк, який title. є, отримав цей Because статус, the це як bank which просто got this гарна title відзнака і is just a значочок nice на badge мундирі. Тому, відповідно, on коли your я була suit. в Міністерстві фінансів, So when I ми used to be розуміли, at the що Ministry не of може бути Finance, we взагалі understood функція, яка за there can собою be не a несе function, ніяких додаткових there can't be a можливостей або function which does преференцій. not Якщо навіть bear так, any по-хорошому additional розуміємо цього слова preferences or преференція. opportunities. Тому Well, що preferences Міністерство in a фінансів має good бути впевненим в тому, sense що of the інститут word, because the первинних Ministry дилерів, of який є Finance створений must в know that країні the і Institute of працює, Primary що він Dealers бере is на себе якісь working, that зобов'язання. it takes certain Взяти там obligations and частину там commitments. випуску, For instance, бюджет to take a приймається, part of маємо the програму issue, the запозичень, budget первинні is дилери там taken, 10, the primary 5, dealers, there are 15 взяли, 10, скажімо, це, і 15 мають of відповідно, them, скажімо, and they зобов'язання have перед. the Але certain з іншого obligations, боку, but первинний still, дилер теж from the має other side, мати the primary dealers переваги над просто must have certain учасником ринку, який, advantages with the скажімо, comparison of the запропонує simple, широкий продаж, or розповсюдження і common розміщення participants цих of the облігацій. market. Цього немає. And it Далі never почали, скажімо, вести existed. дискусії, а Then давайте ж began може якісь debates, хоч maybe we номінальні should have комісійні, a нехай це буде в certain 10-тисячний, nominal, скажімо, відсотка взагалі від percent. Maybe обсягу, they will але be кожна робота має 1,000th мати of винагороду. the interest, Ну, but на жаль, each work Міністерство should be фінансів на сьогодні, awarded. розуміючи, скажімо Unfortunately, the так, Ministry проблеми of Finance, з understanding the бюджетом, з problems with the видатками і budget, так with the далі. Тому ми expenses розуміємо, and що so on. я врахую, We моя understand. особиста позиція, My що personal opinion інститут is має that бути the institute первинний дилер, should be, the він institution of the має primary бути dealers should функціональним, exist, він it має should be бути functional, дієвим, it should і be відповідно acting, первинні дилери мають and підтримувати, the primary dealers скажімо, should бути маркетмейкерами. support and become Дякую. market У нас є makers. буквально Thank you ще so much. We've got 3-5 хвилин 3 на to 5 питання. minutes for the Це перше questions from the по-українськи. audience. Если есть, пожалуйста, So if you've got any я вижу первый questions, вопрос. I can see the В first первом question ряду over there можно in the предоставить first row. Could you микрофон. give the mic, Владислав please? Сачинский. Я с Vladislav позволения сразу Sachinsky, тебя if you представлю. allow, I will introduce you. Yes, my name is Vladislav Sachinsky. I'm the head of the treasury of the T-Bank, and I'm the active primary dealer at the secondary market. So I'd like to add, as for your question, Ruslan, which stage we are at. We have the curve, and in a year, 2 or 3, it is a working curve. We don't even discuss that. We have a consistency of the primary auctions, where the emitter is the Ministry of Finance. It is discussed by the primary dealers as for the schedule of the security as well. Of course, I'm exaggerating, but sometimes those debates lead to that. And I have a very nice experience with the help of the Bloomberg company, which has developed a civilized spot effects market, because we have finally the hryvnia results, we have the certain volumes. If you look at the public statistics, or open statistics of the central bank, both transactions for the sales and the acquirements is dominating. It's coming closer to the auctions indicator. So my understanding, as for the bonds, I think that sometimes the primary investors are saying that those securities must have consistency in the price. So let it be in the Bloomberg, because Bloomberg is very important. I mentioned about that during the previous session. For the clients who are non-residents, the easiest access to come to the website, to see those quotations, and to see the depth of this so-called gloss. Let it be measured first with $500,000, $1 million. But this market, believe me, is very rapidly transforming out of the emails and phone calls markets and other chats and communication means. It will instantly become the bigger one. So as for the equipment settlement and bonds, whether it's done by Bloomberg or it's duplicated by the depositories, free of payment, DV
GBPs, believe me, this is just the technique, and it's really working nicely. What I can see for today and the experience we saw as for the new clients coming into Ukraine. In August last year, we had the first part, the first wave. In October, there was a kind of a tightening. This interest a bit slowed down, but in the beginning of the year, we had the seasonal change of hryvnia, and maybe this trend was not more the securities and profitability, but to earn on the revaluation of the rate. So yes, it happens. Though we have certain risks involving, there is the group of investors for whom it will be interesting to come to work, depending on those volatile factors to finally work. And then there will be this clear stream. Ukraine will be more attached to global markets. So believe me, when we looked at the private person's data, it will be from 7 to 10 billion hryvnia. Well, it's not that much for the whole market, of course. But if you ask me about the expectation of the share of the non-residents to the end of the next year, I can easily say it will be 3 times more. Not compared to the level of the current one, but the peak level, in comparison with the peak level of the beginning of this year. We are communicating with Bloomberg, we are in the test group, so we should press enough and push enough the technical issues of this so-called gloss, and then we'll communicate for it to work. This is my feedback. Thank you so much. Are there any other questions? So if you allow me, then let's have a small shift, because we have the next part. Thank you to all of the participants, of course.